Students, in the last class we are starting the new lesson in the EVS social science part. Lesson number 1, know your planet. Okay, in the last class we are discussing about the what are continents and what are oceans, and also we discuss about the shape of the earth. What is the actual shape of the earth in the ancient times? Some are think that our shape of the earth is flat in the previous years. It means in the ancient times. But after some inventions, ಏನಾಯಿತು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೇಮಸ್ Portuguese explorer Magellan, he traveled around the world and finally he given conclusion that our earth shape is sphere or round. Okay, and also we discussing about what is globe. Globe is a model of the earth and what are the uses of the globe and why we not able to use the globe all times. So what is the reason for that one? This concept we discussed in the last class, and also we discussing about the oceans and the continents in the map 1.1. So these concepts we studied in the previous class. So today we'll start the next concept. All of you open your textbook, page number 249. Page number 249. Page number open, all of you. I hope you all are open the textbook. Okay. So in the last class we discussing about the maps. So map is a representation of the earth surface anta study madidvi, and also we studied about there are 3 types of maps are there. One is physical map, second one is political map, third one is climatic maps. Okay, so based on that types of maps we also completed enrichment activity. In this class we will discussing about the reading maps, reading how to read the maps. Okay, maps gives a lot of information about a country or a place. Map it is help to study about a information regarding one particular country or a place. It is helpful for getting the information. We must know how to read a map. Sir, ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಯು ಟೇಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಯು ಟೇಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು see the page number 249. Before going to discuss about the features of the map, here in your textbook page number 249 you have one diagram that observe the picture. That is a compass. Okay, that device name is compass. The needle of the compass always points towards the north direction. You can see in the picture the needle, adu mullu enideyalla, that is always shown towards the north direction. North ಮತ್ತೆ south direction ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪಾಸ್. ಮತ್ತು ಕಂಪಾಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನೇನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. Okay, all the maps follow a system of direction. We know that we have 4 directions. 4 directions is there: north, south, east and west. Okay, these are the 4 main directions. See, all maps follow a system of directions. The 4 major directions are north, south, east and the west. The top of the map is north. Map ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ top of the part is it is north direction. The bottom of the map is that is south direction. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ upper part is north direction, lower part is bottom means lower part is south direction. As well as we have right and left. Right
is the east direction, left is the west direction anta artha. So this is the directions. Once again I will repeat, in the map the bottom of the map is the north direction, okay, in the map the top portion is north, bottom portion is south, right portion is your east, left portion is west, okay. The directions of a map can also shown by an arrow marked N. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಇಂದ ಶೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್, ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್. ಬರೀ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕ್ ದ 4 ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4 ಮೇಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಎರಡರ ನಡುವೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ we will get the northeast direction. Similarly, northwest. Northwest is between the north and the west directions. Similarly, southeast. It is between the south and the east. Next, fourth one, southwest. Southwest means it lies between the south and the west directions. So these are the 4 intermediate directions. Once again I will repeat, the 4 intermediate directions are northeast, northwest, southeast, southwest. Okay, I hope you understood about the directions. Okay, next second features of the maps are, the second feature is scale. Okay, scale means in general you will use the scale for putting lines. You will use to measure the distance. Okay, but in the map, what is the important of a scale? See, scale, it is not possible to show the actual size of the earth on a map. ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಸೈಜನ್ನ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್. ಅದು ಅರ್ಥದ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಪೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ 250 ಪೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. I hope you all are open. Page number 250. See, the distance between Delhi and Agra is, for example, about the scale. Distance between the Delhi and Agra is 200 km. Delhi ಮತ್ತು ಅಗ್ರಾ ಅನ್ನೋ 2 ಸಿಟೀಸ್. ಆ 2 ಸಿಟೀಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಶೋ ದೀಸ್ ಸಿಟೀಸ್. Okay, so for example, the distance between Delhi and Agra is 200 km. ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಅನ್ನೋದು 2 ಸಿಟೀಸ್. ಆ 2 ಸಿಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 200 km ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಶೋ ದೀಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದ 200 km ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್. ಆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು 200 km ಅಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಿ, on that time what will do? Therefore the distance is represented by a smaller unit. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ 5 cm ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೋರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ
ratio between the distance on the ground and the distance on the map. This is called as scale of the map. In this case, ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಗ್ರ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಟ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೋರಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, by the help of scale they will decide that what is the distance between that two cities. Okay, so in your textbook also page number 250 you can see the picture of the a map scale. Map and scale ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, here different distances they given 50, 25, 0, 50, 100, 150, 200 kilometer. This is the scale of the map. I hope you understand this about the scale. Okay, next feature of the map is, so first one feature is directions, second one is scale, third one is symbols. Symbols na kuda use ಮಾಡ್ತೀವಿ in the map. Okay, there is a not enough space on the map. Map ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ that much of space is not possible. See, there is a not enough space on a map to show the mountains. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಚರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಹವೆವರ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಆ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಿವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ಹವೆವರ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ಗಿವ್, ಯಾಕೆ, ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ದೇಶದ ಗಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಥಿಕ್ ಡ್ಯಾಶಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 250 ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಪ್ 1.2 ಅಂತ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಪ್ 1.2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ ಮ್ಯಾಪ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಔಟ್ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಥಿಕ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದ ಥಿಕ್ ಡ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 1.2 ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so this is about your information regarding the symbols. Okay, next the last point in the features is colors. Okay, what is the use of colors? Colors ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? See, we use different colors to show the various things on the map. ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾಲೋಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಕಲರ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಪ್ 1.2 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್, ಓಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಸಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಎ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಆಫ್ ಡೀಪರ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಡೀಪರ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಶಾಡೋಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್.
ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಡೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರೀಸ್, ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೀಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್. ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is about the colors used in the map. So in the map 1.2 you can see the different colors used for the different things. Okay, blue is for water bodies, green for lowlands, brown color for high lands anta artha. Okay, next, apart from this directions ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಯಿತು, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಲರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು a map also contain a key. A key is given on a map to help to understand the color scheme and the symbols used. Look at the map 1.2. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದ್ದವು, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವು, ಇಲ್ಲೇ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದವು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ವಿತಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್, ಕೀ. A key is given on a map to help understand the color scheme and the symbol shows. ಆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ 1.2 ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕೀಸ್ ಆರ್ ಶೋಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ 4,500, 1,350, 600, 300, 150, ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಲು 75. ಇದೇನು ಕೀ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೇನು ಇಲ್ಲೇನು ಕಲರ್ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು, ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ. Its key shows the height of the land above the sea level or the depth of the water below the sea level. It also shows what the color represent on the map. ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೀ ಅಂತ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಕಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ದ social studies. Know your planet. Okay, I hope you all are understand this lesson. In the next class I will give the notes. Okay, in the next class I will give the notes. Thank you.